さあやっていこうか。さあ100年戦争、フランスですね。最後の勢力になります。モンゴル、ルーシ、イギリス終わりましたね。Was a living hell. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine and plague, there would emerge the modern nation of France. England's King Edward III looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in 1337, he invaded. But France already had a king, Philippe VI. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. By 1351, the conflict was focused on Brittany. One fight stands out as a spectacular display of chivalry and a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. The combat of the 30 is still commemorated here in Brittany. It was a dispute between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. さあ30人対30人だって。無理じゃろ。数で押し切る俺がそんな戦闘で勝てるとは思えんのんだけど、補充していいんかしら。金だるま。はい、毎度。ね、30人対30人に負けそうな気がすげえするんだけど、大丈夫だろうか。ご了承で勝てるんかな。3組を利用するんかな。どういうことだろう。Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the Halfway Oak agreed upon, Sir Jean set out to gather support from local knights. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. Je suis votre serveuse. C'est votre vaudresse.
pace. Pensi comandamento. Porte vostre service. Incontinent. そしていきなしダメージを食らう。 Compagnon, Nectans sans la bouée. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people. Quoi faut-il faire? Soyez prêts. Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. Qu'ils soient vaincus et martyrs. Sander ってなんだ？やられそう。やられない、大丈夫？大丈夫？減ってない？ The French knights Didn't I? defeated the English raiders, and Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. 減ってない？サンダーって何？意気消沈と大丈夫か？ Quand je commande, avante. 体育あるの卑怯くせえな。Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy de Bois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. Reste tous sans prêts. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. Je cours le six. おばちゃんどうよ？減ってない？大丈夫？俺の Sans 部隊。 le je suis votre serveur. Retrayez vos à moi. 15人。 Accespets vos compagnons. ああ。 大丈夫か？おい、なんぼでも来るかな。なんぼでも来るじゃないか。待て待て待て待て。死んでるぞ。With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean had secured the outpost. Je suis votre serveur. もう敵来ても助けに行かない。死んじゃう死んじゃう。 Avertissez votre courage, compagnons. う
Commande, je commande. もうちょいシャキシャキは走れねえのかな。 Honor est d'obéir. Donnez-moi vos advits. Attendez les retraites vos à moi. 邪魔です。 Avant. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. Certes. Il nous a chien. 防がれてない？ Donnez-moi vos advits. オッケーみたい。 Page! Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Chahel Torgana. joined the cause. Place! Page commandement! これが Bien savez si faites vos commandements. で、 Comme vos placed. もう何これ。15人しかいませんけど、16人か。 Et compresse. 16人しかいないけど大丈夫。 Tel père à Oxabitz. Oyez. Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to choose which knights would join him in battle. 何？ Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. これ何これ。 Aveillez votre. Page commandement. どういうこと？ Obéir, si comme vos voldrais. Page. Page commandement. 何？ Quoi sunt vos 軍 commandements? 兵とベテラン槍兵でしょ。 Courage, ベ lancier. テラン槍兵4のと軍兵 Reste para atier. 5。なるほど。槍兵と戦ったら俺死ぬな。これ何？集めた戦闘員を確認して反撃するっていう意味がわからん。槍兵行ってみ Access るか。 vets vos, avant, compagnon. Pour votre どういうこ service. と？どういうこと？ちょっと待って。どういうことですか？どういうことですか？ちょっと。どういうことですか？どういうことですか？どういうこと？ L'heure est de l'incontinent. Retraites vos à moi. 選べるん？選べるわけじゃなくて。どうせよ。 Compagnon. あ？お？ Avertissez votre Oh. courage, compagnon. あ？どういうことだ？ Access Ah, vets vos, こっちへ入るってことか？ Commande, je commande. Avant. 違うか。あ、これで選ぶんか。どれが何だったっけ？ Attendez, je suis votre serveuse. 選ぶわけではない。選ぶわけではない。どういうこと？どういうこと？もうこっち入ればいいんか、俺。 Je suis votre serveuse. 入ればいいんか。入ればいいんか。なんか違う気がすげえするけど。 Certes. あ、これ選ぶんだ。あ、これを選ぶんだ。そういうことか。回復薬のやつと、 Bien Pour le si temps. faites vos commandements. あとこれがこいつだろ。
れで30になったのか。 Sir Jean had selected his champions. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. Jetzt wird's dunkel. On the way. Und jetzt wird's abmessen.負傷したリーダー。リーダー負傷。どうしてた？残 The ってるよ。 French were at a disadvantage following the first round, but they would use the break to strengthen their forces. どういうこと？ Votre serveuse. どういうこと？ほぼ負けてね。奥にターゲットした関係で短期突撃して囲まれちゃいましたね、ダブルリーダー。 Je commande. え、そういうもの？ちょっとまずくない？これさ、 Voyez prest, 陣 compagnon. 形ね、これ負けに等しくない？ 14対ちょっと敵多くない？敵多くない？こっちのリーダー死んだことない？もう一人やばくない？あれ俺負けるこれ。あれこれまずくない？ Est certes. やばくない？俺負けそうな気がする Refreshed ん and だよ。 reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. 敵と違って奥側に。 あらあらあらあらあらあらやっちめ周り囲んでやれ。リーダーやられそう。リーダー無敵だからこっちのリーダーあはー負けそう。休憩しない？休憩しない負けたあれあれちょっと話が違う話が違う負けたんですけどなるほどね。敵強かったね。馬から降りろ。敵やり兵いっぱいじゃないか。何やってんだおかしいな。もう一回仲間集めからじゃないか。 Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir スキップスキップ。 En Arway, mais n'y a pas de moi. Si comme vos voleurs. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local こいつ peasantry が弱いんだよ and こいつ ensure が。 peace. なんで歩くんだよ。走れお前走れ急げ。
Beace. Retrait jetzt, vos 狼が来るんだろ。あ、 Affaiblissons l'ennemi. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people. Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. Auf vostre service.はい、ててさんこんばんは。味方減ってない？ 味方倒れてる今回。味方減った。 The French knights defeated the English raiders, and Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. 減ったんだけど仲間が。あれあれ9人しかいない。 Avertissez vostre courage, compagnon. Certes. Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy de Bois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. Soyez prest, compagnon. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. Avertissez vostre courage, compagnon. Qu'ils soient vaincus et Somos así campos voldres. Recueillez vos abonnés. Si campos voldres. Je suis votre servant. Ah, あれ Je suis votre serveuse. Pour votre service. なんだよ。 Avant, compagnon. あれ Avertissez vostre. おい失敗した。いらん。もうお前なんかいらん。
votre service. Bande, je commande avant. 防衛しなきゃいけないって防衛してたのに Continent. なんて勝手なやつだ。 Certes. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. 頑張って。 Donnez-moi vos... Innocent! Aveillez votre Vectors nos sans l'avouer. Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause. Citez vos commandements. Oyez. 走行と回復でいいかな。 J'obtiendrai à Oxabit. Reniez vos armes. Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to choose which knights would join him in battle. あ、今度騎兵だらけだ。うっさーん。毎回違うんだ。 Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. Sir Jean had selected his champions. Chascuns en sa place. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. Adjessmets vos... Avertisets vostre courage, compagnon. 敵さん、イングランドと戦う兵をさらに募る。ってとこでどうにかして増やさないといけないのかな。いやー、違うと思う。これコントロール1で、こっちがコントロール2 Dictus-moi ma besoin. Honor est je suis votre serveuse. Reste par une sanglante hâtie. Les gens d'armes postières. Compagnon, reste par entier. で、して、 Obéir, c'est したん fait. ですよ。ね。 Bien savez quoi. Incontinent. Avant, compagnon. « 今度は敵に対して槍兵しっかり揃えてるからいけるやろ。 Claiming an easy victory in the first round, the French champions left the arena to recover their strength. Donc, en avouez. Attendez, les commandes votre jetzt vos amours. Refreshed and reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Adjessmets vos, compagnon.いけるだ。圧勝じゃないか、我が軍。
Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. The combat of the 30 had decided control of Brittany そういうこと in だ。 favor of the French. Little did サブ the ミッ two ション sides 失敗したけ know, ど全 this 然いい was わ。 just the beginning of a bitter war that would outlive them all. 勝ったぞ。After victory at the combat of the 30, the French faced devastating raids from England's Black 国 Prince. 大使。 But France's King John II was closing in. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. The French army outnumbered the English by thousands. King Jean himself joined the fight, but what seemed a certain victory for France soon turned into a nightmare. The English longbow devastated the mighty French army. An endless hail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King Jean. The fight was over. The Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. The invaders marched unopposed towards Paris. The remains of some of the medieval walls of Paris still stand today. As the English army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Could France's capital withstand the full might of the Black Prince's army? よし。次あるぞ。さあ。防衛戦だね、多分ね。多分ですけど。フランスは時代が進むとね、騎兵が強くなるんですけどね。ゆきんこさん、こんばんは。あ、ゆきんこさんどうも。ゆきんこさん興味ある？この手のゲームはどうですか？マルチもあるんですよ。ゆきんこさん、おひさ。お久しぶり。The English Black Prince had raided the French countryside without mercy. And now his army had come for the さっき capital. 買った？なんだって？よーし、初心者狩り With や the ってやる English ぜ on their。doorstep, かかって it こい。 fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their おめでとうござい proud ま city. す。高い方、安い方。値段、あれで何の差があるんだろうね。値段で。で、パリを防衛する。何やってパリやで。 Hoping to avoid open battle, the French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. 町の人をパリに連れて行く。パリどこや？パリどこや？ As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers パリの町。パリの町。どこにおるの？ Que faut-il 逃 donc げなさい。はいどこ？ servir? はいどこ？ゆきんこさん、マイクロソフトのバッグだよ。わらわら。
Oyez les ordonnances. Télé. 村人いない？いたいたいたいたい Bayez moué bez wei. たいた。あああ Fais donc. あ Oh me 村人 faudrait. 村人帰れ入れ。とりあえず Oui, là, reste fouillé. Advertance de demande. どこいる？どこいる？村人どこ？村人いる？どこ？いたいたいたいたいた。 The English showed no mercy, burning their way to Paris via 3 routes, each of which was home to villages and farms that supplied the capital. À votre commandement. Advertance, tout le monde. もう来たら Veille 金 à la 俺。 mine. Besoin d'y faire. Que Bali Bastille. Mestière de moué. Donstier à l'oreille. 村人村人いない？もういない？あれ？いたいたいたい5た。番あれ Attendez les commandements, madame. くるくる？マジで？ Avouez un mestier de police. くるくるして大丈夫？この辺いないな。どの辺いんな？村人村人。いった！こんなところいた。ほら。 Veille à la mine. あと2人ぐらいいるんじゃない？あとどこいる？いない見逃してるな。いない？あと2どっかいるはずなんだけど。あれ？うわあ、こんなところいた。 Tout le monde. 入れるか？ Je veux ça mes rien. 大丈夫大丈夫。ユキンコさん、質問なんだけど字幕ってどうやって出すの？なんかの設定であったよ。Oui, me faut-il ça? Une autre Versailles? Arbelestre, acces mes vos. À point que s'y veille. Avant, Arbel. Spatige sestu. Che fauti donc besoigné? ディさん、あばばば。 En besoin. 大丈夫。 Poste y a Laurez. Mano bayet moué bez basti. Oh me faudrait. Fouillèrst ma toute vie. Dさん、YouTube 全体。Dさん、巻き取り直しかな？待ってこれ切るわ。巻き戻りを機能を切るわ。 As the French continued to rally their army, the English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Dさん、下の人は見えてるのかな？ごめんね、ちょっとあれやってるよ。
じゃあくるくるしないようにはちょっとしたつもりなんだけど、どうだろうか。 With the countryside in flames, city gates, the French armies steeled themselves for battle. True test. ね、 With the マジで mighty walls of Paris hold against a fearsome English siege. Parisian guard assault on the city walls. Votre service. さん、くるくるだな。ちょっとない。 Chefs. Attendez. 下の人の配信もくるくるしてたのでただわだと思う。あ Votre Yates pose à moi. 抜けさん、あ Je suis votre serveur. ー、湧くかな。 Votre courage, compagnon. さん、輪っかえた。 French army Oh, fought, so- repelling the Mazze. first English attack. Voyez Brest, compagnon. L'heure est avante, compagnon. してるし、わざわざ輪っかえてもそのうちまたなりそうな気がして。ね。